You're in a line of traffic. What action should you take if the driver behind is following very closely? Slow down, gradually increasing the gap between you and the vehicle in front. Move over to a position just left of the center line of the road. Ignore the driver behind and continue to travel within the speed limit. Signal left and wave the driver behind to come past. You're in a line of traffic. What action should you take if the driver behind is following very closely? ته په ټرافیک کې رواني او شاته در باندې موټر راشي ډیر درته نږدې شي نو په هغسې صورت کې باید تاسو څه شی وکړئ حتما باید ورته اجازه ورکړئ چې مخکې سي نه or you're in a line of traffic. What action should you take if the driver behind is following very closely? ته ډرایوینګ کې او شاته موټر چې دی درته ډیر رانږدې شي نو په هغه صورت کې باید موږ څه شی وکړو باید مخکې موټر سره فاصله زیاته کو او وجه څه ده The right answer is slow down, gradually increasing the gap between you and vehicle in front. What's the reason? Because the vehicle behind is too close to you, and if you don't increase the gap between you and the vehicle that's ahead of you, if he brakes sharply, what would happen? You will have to brake as well, and the vehicle behind is too close and you will end up in an accident. So that's why you should increase the gap between you and the vehicle that's ahead of you. چې کله شاته در باندې موټر ډیر رانږدې شي نو باید موږ په هغه صورت کې څه وکړو مخکې موټر سره فاصله زیاته کړو او وجه څه ده وجه دا ده که مخکې موټر سره ستا فاصله کمه وي او هغه کو بریک ووایي نو تا مجبوری چې یو دم بریک ووایي نو د دې د وجې باید فاصله زیاته کړي تر څو که هغه مخکې موټر بریک ووایي نو ته به په ارام ارام وروسې تر څو شاته موټر تا ونه وهي Slow down, gradually increasing the gap between you and the vehicle. What must you do at this junction? Stop only if you're turning right. Stop behind the line, then edge forward to see clearly. Stop only if there's traffic on the main road. Stop beyond the line, at a point where you can see clearly. What must you do at this junction? په دې جنکشن کې باید موږ څه شی وکړو ګوره دغه چې کوم ځای کې سټاپ ساین وي هلته به حتما تاسو ودرېږئ حتما به ودرېږئ او د دغې سټاپ لاین شاته So whenever you see a stop sign you must stop even if the road is clear چې کوم ځای کې هم سټاپ ساین وي باید تاسو ودرېږئ خو سړک خالی هم وي نو stop behind the line then edge forward to see clearly د دې لاین شاته به ودرېږئ Why must you take great care when emerging from this junction? The footpath is narrow. The view is restricted. The curbs are high. The road surface is poor. Why must you take great care when emerging from this junction? The junction na چې موږ بیرون وځو ولې باید ډېر احتیاط وکړو ځکه مخه مو بنده ده ښي لاس ته وګورو دغلته هم یعنې مخه مو بنده ده چپ لاس ته مو هم مخه بنده ده نو د دې د وجې The view is restricted لید مو بند ځکه کتلی نشو دې خوا موږ ته سړک نه ښکاري او دې خوا هم نه ښکاري You're waiting at a level crossing. What should you do if the red warning lights continue to flash after a train has passed by? Get out and investigate. Drive across carefully. Continue to wait. Telephone the signal operator. You're waiting at a level crossing. What should you do if the red warning lights continue to flash after a train has passed by? چې تاسو level crossing کې منتظر یاستئ ټرین تیر شو بیا هم دا سره لایټونه لګیږي بندیږي نو باید موږ څه شی وکړو باید منتظر اوسیږو ولې ځکه بل ټرین را روان دی د دې د وجې هغه لایټونه نه بندیږي We have to continue waiting and why we have to wait because another train is coming so that's why we have to wait guys could you please everyone share the live and if you did not follow me please do follow guys
And if we could please everyone tap the screen so we get to 50k by the end. What should you expect if you see this sign ahead? The road will bend sharply to the left. The road will go steeply downhill. The road will go steeply uphill. The road will bend sharply to the right. The road will bend sharply to the right. What should you expect if you see this sign ahead? Kada sign مخکې موږ وګورو نو د څه شي توقع باید وکړو؟ دا ساين په هغه ځای کې وي کوم ځای کې چې سړک یو دمي تاو شوی دی هغلته دغه ساين وي The road will bend sharply to the left. The road will bend sharply to the left. ګوره که دغه نښې موږ وګورو دا چپ طرف ته دي نو دا road bend sharply to the left او که دا ښي طرف ته وي دا وګوره که دغه شیپ دا اوس چپ طرف ته دی که دا د بل سایډ ته وي داسې وي نو بیا چې دی the road will bend sharply to the right چونکې دا چپ طرف ته دی نو د دې د وجې the road will bend sharply to the left سړک چې دی یو دمي You're towing a caravan. Which is the safest type of rear view mirror to use? Ordinary interior mirror. Extended arm side mirrors. Interior wide angle mirror. Ordinary door mirrors. Ordinary door mirrors. You're towing a caravan. Which is the safest type of rear view mirror to use? تاسو چې کله موټر پسې کاروان تړئ نو کومه شیشه باید ولګوئ کاروان سره یا ټریلر چې موټر پسې تړئ نو باید غځېدلې شیشه موږ موټر پسې وتړو تر څو د کاروان یا د ټریلر شا موږ ته ښکاره سي لکه دغسې یو سیکنډ زه تاسو ته تصویر وښیم تر څو په یاد مو پاتې شي ګوره So when you're towing a caravan, you should have extended arm side mirror, which is this one, so you can see the back of the caravan. کله چې هم موټر پسې من کاروان یا ټریلر تړو نو باید دا غځېدلې شیشه موږ موټر پسې وتړو تر څو د کاروان یا د ټریلر شا موږ ته ښکاره سي. This is called extended arm side mirror. Extended arm side mirror. As you approach the roundabout, you want to change lanes. What routine should you follow? Maneuver, signal, mirrors. Maneuver, mirrors, signal. Mirrors, signal, maneuver. Signal, mirrors, maneuver. Signal, mirrors, maneuver. So if you want to change lane at the roundabout, what routine should you follow? تاسو غواړئ راونډاباوټ ته نږدې لین بدل کړئ نو کم ترتیب باید فالو کړئ اول باید څه وکړو دوم څه وکړو دریم څه وکړو همیشه چې کله موټر ورو کوئ ودروئ او یا ډایرکشن یې بدلوئ یا بل خوا ځئ نو باید اول موږ په شیشه کې وګورو اول باید موږ په شیشه کې وګورو So mirror signal maneuver mirror signal maneuver MSM mirror signal maneuver. Well done. Mubarak, tabrik. What should you do when you leave your car unattended for a few minutes? Leave the engine running. Park near a traffic warden. Lock it and remove the key. Switch the engine off but leave the key in. Switch the engine off but leave the key in. What should you do when you leave your car unattended for a few minutes? تاسو باید څه شی وکړئ کله چې خپل موټر یوازې چیرته د یو څو منټو دپاره پرېږدئ باید قلف یې کړو او کلید یې وباسو Lock it and remove the key. When would you use the right-hand lane of a two-lane dual carriageway? When you're passing a side road on the left. When you're turning right or overtaking. When you're staying at the minimum allowed speed. When you're traveling at a constant high speed. When you're traveling at a constant high speed. When would you use the right-hand lane of a two-lane dual carriageway? The dual carriageway right-hand lane,
دو لینه ډوال کاریجوی ده د هغې ښي لاس لین موږ کله استعمالولی شو د موټروی رایټ هینډ لین چې دی هغه یوازې د اوورټیکینګ دپاره دی او د موټروی نه بغیر چې څومره هم سړکونه دي په رایټ لین باندې موږ اوورټیک هم کوی شو او رایټ ټرن هم کوی شو on a motorway the right hand lane is only for overtaking, and apart from motorway any road on the right hand lane of any road or apart from the motorway we can turn right and also we can overtake as well. So when you're turning right or overtaking, just remember guys, motorway or the right hand lane of motorway is only for overtaking, and apart from motorway any road we can turn right and also we can overtake as well on the right hand lane. So when you are turning right or overtaking, what should you do as you approach this cyclist? Slow down and allow the cyclist to turn. Rev your engine so the cyclist knows you're following behind. Try to overtake before the cyclist gets to the junction. Flash your headlights at the cyclist. Flash your headlights at the cyclist. What should you do as you approach this cyclist? Daga cyclist. What should you do as you approach this cyclist? Daga cycle سوار ته چې نږدې شئ نو باید تاسو څه شی وکړئ؟ باید تاسو ورته فاصله یا ځای پرېږدئ او صبر وکړئ تر څو دا تاو شي. Slow down and allow the cyclist to turn. ورو شئ او سایکل سوار ته اجازه ورکړئ تر څو You're about to تاو شي. overtake a slow-moving motorcyclist. Which sign would make you take special care? Which sign would make you take special care? You're about to overtake a slow-moving motorcyclist. Which sign would make you take special care? تاسو یو ورو موټرسایکل روان دی هغې نه غواړئ مخکې شئ دې کې مو چې کم ساین ولیدو نو باید ډېر احتیاط وکړو په هغه وخت کې. So if you want to overtake a slow-moving vehicle, which of these signs when you see you have to be more careful? This sign. Why? Because that's a side wind sign. دغه د شمال ساین دی چې چېرته د شمال ساین ووینو نو هلته باید موږ څه شی وکړو ډېر احتیاط وکړو ځکه احتیاط وکړو چې کیدای شي شمال د موټرسایکل سوار زموږ مخې ته راټېلنه کړي نو د هغې د وجې باید What does this هلته sign ډېر mean? احتیاط وکړو. Uneven road surface. Steep hill downwards. Quayside or riverbank. Road liable to flooding. Road liable to flooding. What does this sign mean? د ساین څه معنی دغه چې دي اوبه دي ښه دغه د اوبو نښه ده. Quayside or riverbank د نیر غاړه او یا د سیند غاړه. Quayside or riverbank دا کوم ځای کې وي دا هغه ځای کې وي چېرته چې سیند وي یا نهر وي تر څو موږ پوه شو که یو سړک ته تاویږي او د هغې سړک په آخر کې او یا تاسو ډرایوینګ کوئ او د سړک غاړې ته نیر وي او یا سیند وي نو هلته به دا ساین وي تر څو تاسو خبر اوسیږئ چې دغلته اوبه دي. What should you be prepared to do in this situation? Report the driver to the police. Slow down and give way. Squeeze through the gap. Sound your horn and continue. Sound your horn and continue. What should you be prepared to do in this situation? په دغه حالت کې باید موږ څه شی وکړو؟ اگر کدام سوال نفهمیدین شماره سوال نوشته کنین داخل پرسان میتونین. باید در این حالت ما چی کنیم؟ باید ایسته شوین و برایشان اجازه بتین برایشان راه بتین. Slow down and give way. What does this sign mean? لاره ورکړئ. End of clearway. End of cycle route. End of restricted speed area. End of restricted parking area. End of restricted parking area. What does this sign mean? د دې ساین څه معنی ده؟ End of restricted parking area. See, let me just show you the other signs so you know. So this is restricted parking area sign or controlled parking area sign.
دغه چې دی کوم ځای کې چې پارکینګ کنټرول زون وي الته دغه ساين وي او کوم ځای کې چې دغه ایریا ختم شي نو الته بیا دغه ساين وي. So when this control zone finishes you will see this sign. کوم ځای کې چې دا کنټرول زون ختمیږي الته بیا دا ساين وي. دغه ساحه چې ختم شي نو الته دغه ساين راځي. So end of restricted parking area or end of controlled parking area. یا خود دې جواب دی چې end of restricted parking area او یا end of What should you do if you see a large box fall from a lorry onto the motorway? Catch up with the lorry and try to get the driver's attention. Go to the next emergency telephone and report the hazard. Stop close to the box until the police arrive. Pull over to the hard shoulder, then remove the box. What should you do if you see a large box fall from a lorry onto the motorway? تاسو یو غټ باکس وګورئ چې د لارۍ نه راوغورځي په موټروی کې نو باید تاسو څه شی وکړئ. Go to the next emergency telephone and report the hazard. مخکې کوم emergency telephone چې راسي هلته ورشئ او دا کوم خطر چې دی دا به رپورټ کړئ. emergency services ته به خبر ورکړئ. You're carrying a child under 3 years old in your car. Which restraint is suitable for a child of this age? A child seat. An adult lap belt. An adult seat belt. An adult holding a child. You're carrying a child under 3 years old in your car. تاسو سره په موټر کې 3 کلن یا د 3 کالو نه کم ماشوم دی. Which restraint is used suitable for a child of this age? Restraint چې دی واګو ته وي. restraint یو څه شی چې په بل په رسیو ته وي اصلا دلته معنی چې د رسی restraint یو شی چې په یو سره نیسی یا واګي چې دی هغې ته restraint وي. نو کم قسم داسې څه شی باید موږ استعمال کړو د هغې دپاره؟ a child seat د ماشومانو سیټ یا د ماشومانو چوکۍ. a child seat او د دې بل جواب چې دی suitable child restraint هم راځي کو هغې په آپشن کې ورکړی یا suitable child restraint او یا Your insurer will issue you with an insurance certificate. When must you produce this document for inspection? When your vehicle is having an MOT test. When a police officer asks you for it. When making a SORM. When buying or selling a vehicle. Your insurer will issue with an insurance certificate. When must you produce this document for inspection? ستا د insurance company چې دا هغه به تاته د insurance certificate درکړي. په کوم صورت کې باید تاسو دغه insurance certificate د تفتیش دپاره مخکې کړئ. inspection تفتیش ته وي. په کوم صورت کې باید تفتیش دپاره دا موږ مخکې کړو؟ کله چې پولیس افیسر یې د موږ نه وغواړي نو په هغه حالت کې باید موږ هغې ته دا insurance certificate مخکې کړو. When a police officer You see a horse rider as you approach a roundabout. What should you do if they are signaling right but keeping well to the left? Stay well back. Proceed as normal. Cut in front of them. Keep close to them. You see a horse rider as you approach a roundabout. تاسو مخکې as سوار ولیدو او مخکې roundabout راغو. What should you do if they're signaling right but keeping well to the left? تاسو باید څه وکړئ چې هغه د ښي لاس اشاره کوي چې ښي لاس ته تاویږي خو خپله چپ طرف ته دی. خپله په roundabout کې چپ طرف ته دی خو د ښي طرف اشاره یې کړې ده. نو په هغه صورت کې باید موږ څه شی وکړو؟ باید موږ ته شاته واوسیږو. stay well back او وجه څه ده ځکه ځناور دی که موږ ورنږدې شو نو ځان هم خطر کې اچو او هغې هم خطر کې اچو. stay well back. You're driving at night on an unlit road. What should you do if you're following another vehicle? Use full beam headlights. Switch off your headlights. Use dipped headlights. Flash your headlights. You're driving at night on an unlit road. تاسو د شپې ډرایوینګ کوئ په داسې سړک باندې چیرته چې رڼا نه وي. unlit چې دی رڼا چې نه وي هغې سړک ته unlit وایي.
What should you do if you're following another vehicle? تاسو چې کله بل موټر پسې شاته روان یاستئ نو باید څه شی وکئ. Now you don't flush your headlights. What do? You use dipped headlights. You use dipped headlights. You're waiting at a pelican crossing. What does it mean when the red light changes to flashing amber? Get ready and go when the continuous amber light shows. Give way to pedestrians on the crossing. Move off immediately without any hesitation. Wait for the green light before moving off. You're waiting at a pelican crossing. What does it mean when the red light changes to flashing amber? تاسو په پelican crossing کې یاستئ. د دې څه معنا ده چې کله سور لایټ بدل شي په flashing amber. د سور لایټ نه وروسته زیړ لایټ لګیږي او بندیږي نو په هغه صورت کې باید موږ څه شی وکړو چې کم پیدل چې څوک په د کراسینګ باندې وي باید هغې ته موږ اجازه ورکړو هغې ته ودرېږو تر څو هغې د crossing na wawri. So give way to pedestrians on the crossing. Give way to pedestrian on the crossing. You see, wait for the green light before moving off. This is a wrong answer. Why? On a pelican crossing, you don't need to wait for green light. Okay? On a pelican crossing, you don't need to wait for green light. Gora da jawab wali galat de zaka galat de. په پelican crossing کې کله چې زیړ لایټ لګیږي او بندیږي کوم ته چې flashing amber وي هلته موږ ته ضرورت نه وي چې موږ green signal پورې موږ انتظار وکړو چې کله د سور نه flashing amber شي کو څوک په crossing باندې نه وي موږ کولی سو چې مخکې لاړ سو خو کو څوک په crossing باندې وي باید موږ هغې ته اجازه ورکړو تر څو د سړک نه واوړي. So give way to pedestrians on the crossing. You're at an incident. What could you do to help an unconscious casualty? Take photographs of the scene. Splash their face with cool water. Move them to somewhere more comfortable. Check that they are breathing normally. You're at an incident. Taso yaw hadisa ke yaste accident shave taso alta yaste. What could you do to help an unconscious casualty? تاسو باید څه شی وکړئ تر څو کومک وکړئ یو بېهوشه زخمی سره. unconscious بېهوشه ته وي casualty زخمی. check that they are breathing normally. وګورئ چې هغوی normal تنفس کولی سي یا نسي. check that they are breathing What can you expect if you drive using rapid acceleration and heavy braking? Reduced exhaust emissions. Increased fuel consumption. Reduced pollution. Increased road safety. What can you expect if you drive using rapid acceleration and heavy braking? تاسو کو سخت بریکونه او ډیر سخت اکسلریټر او سخت بریکونه وخی هغې سره څه شي توقع باید وکړي یا څه شی کیږي چې زر زر اکسلریټر وخی او سخت بریک وخی هغې سره څه شی کیږي ستاسو د موټر مصرف زیاتیږي نه. increased fuel consumption د موټر مصرف به مو زیات شي. فیول چې دی پټرول او ډیزلو ته فیول وي. increased fuel consumption استعمال ته وي usage. so fuel consumption increase fuel What will usage. happen if you use rear fog lights in good conditions? They'll make it safer when towing a trailer. They'll protect you from larger vehicles. They'll make drivers behind keep back. They'll dazzle other drivers. What will happen if you use rear fog lights in good condition? چې کله هوا صافه وي غبار نه وي او تاسو د غبار یا د ګرد لایټونه استعمالوئ نو هغې سره څه شی کیږي. د ګرد یا د غبار لایټونه په هغه صورت کې موږ استعمالوو چې کله غبار وي یا ګرد وي. چې غبار یا ګرد نه وي نو هغه باید موږ استعمال نه کړو. ولې
هغې سره دوه شیان کېږي. یو خو دا ده چې موږ پسې شاته که موټرې را رواني هغې غلطیږي، ورخطا کېږي. چې کله هوا صافه وي او هغه لایټونه موږ لګولي، شاته چې کوم موټران را روان وي هغې فکر کوي که موږ بریک وخو. او بل دا ده چې هغه لایټونه ډېر تیز وي، د خلکو سترګې هم برېښي. نو جواب به یې څه وي؟ they dazzle other drivers. یو دا ده چې د نور ډرایورانو سترګې برېښي، او بل دا ده چې هغه شاته چې کوم ډرایوران یې هغې مسلیډ کېږي، ځکه هغې فکر کوي کو موږ بریک وخو. هغې به څنګه دا فکر کوي؟ ځکه چې فوګ لایټس چې کوم دي، د موټر شاته چې کوم فوګ لایټس لګېدلي وي هغه سره وي او تیز وي، او بریک لایټ چې دي هغه هم سره وي او هم تیز هم وي. نو د هغې د وجې هغې غلطیږي، هغې فکر کوي کو موږ بریک استعمالو، کو موږ د غبار لایټونه لګولي وي او هوا صاف وي. نو دلته جواب چې دی they dazzle other drivers، معنا دا چې د نورو You're reversing into a side road. When would your vehicle be the greatest hazard to passing traffic? After you've completed the maneuver. After you've entered the side road. When the front of your vehicle swings out. Just before you begin to maneuver. You're reversing into a side road. When would your vehicle be the greatest hazard to passing traffic? Oh guys, this is one of the most common question that comes in the test. دا سوال چې دی همیشه په ټیسټ کې راځي. You're reversing into a side road. تاسو ساید روډ ته ننوځئ ریورس. کله به ستاسو موټر چې کوم موټر یې تیریږي هغې ته به ډېر خطر جوړئ. Okay, I'll explain this. The right answer is when the front of your vehicle swings out. کله چې ستاسو د موټر مخه بیرون وځي، نو په هغه حالت کې زه به تاسو ته دا explain کوم چې دا څنګه. You see, this is the right answer, but let me just explain why that's the right answer. When the front of your vehicle swings out. Okay. All right. So when you're reversing, okay, Kurahab. So when you're reversing, if you want to park your vehicle, if this is your car, and if you're reversing, what will happen? See, the front of your vehicle will swing out, like in here. ګوره چې کله هم موږ موټر ریورس بوزو، دا د موټر مخه چې ده دا بیرون وځي، او دا کوم موټر چې ورسره څنګ ته تیریږي هغې ته خطر جوړوي. When the front of your vehicle swings out. سوال دا هو چې کله تاسو ریورس ځئ، کله ستاسو موټر کومې موټرې چې تیریږي هغې ته غټ خطر جوړولی سي، کله چې ستاسو د موټر مخه بیرون وځي. وقتی که front of the vehicle، نفهمیدم داری چطور میگه، پیش موتریتان، امی بانت موتریتان وقتی که ریورس میرین خب حتما امی پیش موتریتان بیرون میره، مثل ای وارینی. هر وقتی که ریورس میرین امی کار میشنی. اینطور که شید امی موترها که نزدیک موتریتان تیر میشه برایشان خطر مواجه میشنی. کله به تاسو چې ریورس کېږي، کله بس تاسو موټر که موټرې چې تیریږي هغې ته غټ خطر جوړوي، کله مو چې د موټر مخه بیرون وځي، لکه څنګه چې په دې تصویر کې ده نه. Oh, thank you, Angel. So when front of your vehicle swings out، کله چې تاسو د موټر مخه بیرون وځي. What does this sign mean? End of minimum speed. End of maximum speed. Maximum speed 30 miles per hour. Minimum speed 30 miles per hour. Minimum speed 30 miles per hour. What does this sign mean? Did this sign some another? Okay, if it's a blue sign, it's minimum. If it's a blue sign, it's minimum. کله هم چې آبی یا آسمانی رنگ ساین وي هغه د مینیمم ساین دی، نو دا چې دی مینیمم 30 miles per hour. خو چې کله پې د پاسه دا سور خط راشي د دې دا معنا ده چې مینیمم سپیډ اوس ختم شو.
وقت اگر امی آبی ساین که است ای بری مینیمم است، کم از کم. وقتی که در سرش همی سرخ خط بیایه ای معنیش است که خلاص شد. end of minimum speed. end of minimum speed. This junction, controlled by traffic lights, has a marked area between two stop lines. What's this for? To allow cyclists and pedestrians to cross the road together. To allow people with disabilities to cross the road. To allow cyclists to position in front of other traffic. To allow taxis to position in front of other traffic. This junction controlled by traffic lights has a marked area between two stop lines. What's this for? دغه traffic light سره دغه دوه لاینونو منځ کې د سره ساحه چې ده دا څه دپاره ده؟ که دلته موږ وګورو د سایکل نښې پې دغلته رسم کړې ده. دا څه دپاره؟ تر څو سایکل یې دغلته ودرېږي او وجه څه ده؟ تر څو د سایکل سواران چې دي دا د نو ټرافیک په منځ کې نه وي او هغوی ته خطر جوړ نه سي. د دې د وجې مخکې هغوی دپاره دا جوړ کړی تر څو د سایکلیست چې دی هغوی ژوند په خطر کې پرې نه وځي. دا ساحه د دې دپاره جوړه کړې تر څو سایکل سواران دغلته ودرېږي. To allow cyclists to position in front of other traffic. تر څو سایکل سواران چې دي د نو ټرافیک نه You're driving at night with your headlights on main beam. A vehicle is overtaking you. When should you dip your headlights? Before the vehicle starts to pass you. As soon as the vehicle passes you. Some time after the vehicle has passed you. Only if the other driver dips their headlights. You're driving at night with your headlights on main beam. A vehicle is overtaking you. When should you dip your headlights? تاسو د شپې ډرایوینګ کوئ او لایټونه هم چې دي تیز لګولی دي مین بیم باندې تیز. کله باید تاسو دا تیز لایټونه چې دي نارمل کړئ. په کم صورت کې کم وخت څنګه چې تر دا بل موټر مخکې کیږي نو په هغه وخت کې باید لایټونه مو راکم کړئ. د فل بیم نه راکم کړئ. اکثر خلک په دې کې غلطیږي او هغوی دغه before the vehicle starts to pass you دغه سلیکټ کوي خو دغه غلط جواب دی. As soon as the vehicle passes you. Thank you انجل. As soon as the vehicle passes you چې څنګه درنه موټر مخکې کیږي په هغه وخت کې باید موږ لایټونه د تیز نه راکم کړو. ولې؟ تر څو زموږ د موټر لایټونه د هغوی سترګې ونه پرېښوي. So as soon as the vehicle... How will a heavy load on your roof rack affect your vehicle's handling? It will make the steering lighter. It will improve the road holding. It will reduce the stopping distance. It will reduce stability. How will a heavy load on your roof rack affect your vehicle's handling? کله چې موږ د موټر د پاسه په جنګله کې ډیر وزن واچو نو په موټر هم څه اثر کوي. وقتی که در سر موتر زیاد وزن پرتیم در کنترل موتر چی تغییر میاره؟ It will reduce stability. It will reduce stability. په کنترول کې چې دی stability کې کمی راځي. چې څومره وزن زیات وي هغومره موږ د موټر په کنټرولولو کې کمی راځي. No, it will not improve road holding. What should you do when you meet an oncoming vehicle on a single-track road? Stop at a passing place. Switch on your hazard warning lights. Reverse back to the main road. Carry out an emergency stop. What should you do when you meet on an oncoming vehicle on a single track road? Oncoming vehicle هغه موټر ته وي کوم چې د مخامخ نه را رواني. Oncoming traffic کوم چې مخامخ نه را رواني هغې ته oncoming وي. On a single track road هغه سړک ته وي کوم باندې چې یو موټر تېرېدی سي. یو موټر چې تېرېدی سي هغې ته سنګل ټراک روډ وي. ښه کوم ځای کې چې یو موټر تېرېدی سي هغې ته سنګل ټراک روډ وي.
single track road. Oh, thank you, Anjo. Single track road. That's a single track road. ګوره دغه single track road دی. کوس په دغه سي سړک کې موږ ډرایوینګ کوو او مخامخ نه موټر راسي، باید موږ څه شی وکړو؟ باید موږ په پاسینګ پلیس کې ودرېږو. دغه پاسینګ پلیس د تیریدو ځای ته وایي. کوم ځای کې چې دغه پاسینګ پلیس باید موږ پاسینګ پلیس کې ودرېږو تر څو بل موټر موږ نه تیر سي. پاسینګ پلیس. البته کو په سوال کې دا ویلي چې پاسینګ پلیس ښي لاس ته دی، نو په هغه صورت کې باید موږ د پاسینګ پلیس مخامخ ودرېږو. خو په دې سوال کې دا نه دی ویلي چې پاسینګ پلیس ښي لاس ته دی. دلته خالی ویلي دی چې نری سړک دی، سنګل ټراک روډ هغه سړک دی په کوم چې یو موټر تیریدی شي، د یو موټر د تیرېدو سړک دی او مخامخ در باندې موټر راشي، نو باید موږ څه شی وکړو؟ باید موږ stop at the passing place، باید موږ په پاسینګ پلیس کې ودرېږو. اوس که دغه ستاسو موټر وی او مخامخ د بل موټر راغلی وی، نو باید موږ څه کړی؟ باید د پاسینګ پلیس ته نوتی وی تر څو بل موټر موږ نه تیر سوی وی. So what should you do when you meet an oncoming vehicle on a single track road? Stop at a passing place. Stop at a passing place. باید په پاسینګ پلیس کې ودرېږو. Guys, could you please everyone share the live؟ کو کولی شي پلیز ټول خپلو ملګرو سره لایف شیر کړئ تر څو هغوی ته مستفید شي، او که هر چا نه فالو کړی نو پلیز فالو کړئ. Please, if any one of you did not follow me, please do follow, and if you could share the live with your friends, I would really appreciate that. And could you please tap the screen so we get to 50k by the end of the test? Thank you, Anjo. What does this white arrow on the road mean? Entrance on the left. All vehicles turn left. Return to your side of the road. Road bends to the left. Road bends to the left. What does this white arrow on the road mean? دغه غشي څه معنی ده؟ The answer is return to your side of the road. But do you know why this is the answer? ګوره صحیح جواب خو دغه دی چې خپل سایډ ته واپس راوړي، خو آیا پوهیږئ چې ولې دا صحیح جواب دی؟ So, but let me see if I have the video. No, I don't have the video. No, it's not hazard. Let me see. Let me see if I have the video. Okay. Alright, so if we look in here, look, you see we got broken line. که دلته موږ وګورو دغه چی دی، دا قطع شوی لاین دی نه، موږ ته اجازه شته دی چې په دې قطع شوي لاین کې موږ اوورټیک وکړو. که دلته وګورئ دغه ایرو دی که نه، دا ایرو مو لیدو؟ لږ دغه ګورئ دا ایرو چې دی، ګوره زموږ طرف ته چې دی بروکن لاین دی، نو کوم ځای کې هم چې بروکن لاین وي هلته د اوورټیک اجازت وي. خو دا ایرو د څه دپاره؟ دا د دې دپاره دی ځکه چې لږ مخکې موږ لاړ شو دغلته زموږ سایډ ته چې دی دا لاین چې دی بروکن نه دی، نور مکمل لاین دی، او کوم ځای کې هم چې دا لاین روغ وي هلته موږ ته د اوورټیک اجازت نه وي. نو دا غشې څه دپاره دغلته لګولې؟ تر څو موږ ته خبرداری راکړي چې مخکې دا لاین نور قطع شوی نه دی، روغیږي. ګورې دلته قطع دی، موږ ته د اوورټیک اجازه شته دی، خو دا غشې موږ ته څه وي چې مخکې د روډ دا مارکینګ چینجیږي. ګوره دا دې دپاره یعنې نو چې دا غشې موږ وګورو نو مخکې د روډ مارکینګ چینجیږي، د دې د وجې که موږ کوشش کړی چې اوورټیک وکړو نو باید واپس موږ خپل سایډ ته راوړو کوم چې چپ طرف دی. پوه شوی؟ فهمیدین؟ وقتی که اگه ببینین
امی لاین قطع شدنی ما وقتی که طرف ما که لاین است و اگر او قطع شده باشه ما اجازه اوورتیک داریم. امی تیر که بیاید ای از خاطری چیز؟ از خاطری ایست که کمکی که پیش میریم امی رود مارکینگ چینج شدنی، امی لاین قطع شدنی چینج شده، لاین مستقیم شده. از او خاطر باید اگر اوورتیک کوشش اوورتیک کردیم باید پس طرف خود بیایم که طرف چپ میشنیم. So overtaking traffic should move back to the left. سلام. So return to your side of the road. باید خپل طرف ته راوړو. ما خو تاسو ته ویل وجه څه ده؟ ځکه چې مخکې road marking What's the nearest you may park to a junction? وعلیکم سلام. 15 meters, 49 feet. 10 meters, 32 feet. 12 meters, 39 feet. 20 meters, 66 feet. 20 meters, 66 feet. جنکشن ته څومره نږدې من کولی سو موټر پارک کړو؟ What's 10 meters. 10 meters. ګوره میټر چې دی خالی درې سوالونه چې دی د میټر جواب دی ښه. یو چې دی څومره نږدې من کولی شو جنکشن ته موټر ودرو. بل سوال دی چې کله ستاسو موټر خراب شي څومره لري تاسو کولی شئ د هازارد ټراینګل د موټر نه کیدی. او بل سوال دا دی چې تر کومه پورې ستاسو نظر کار نه کوي نو باید فوګ لایټس استعمال کړئ. نو لس میټره تاسو جنکشن ته نږدې باید موټر ونه دروئ او کله مو چې موټر خراب شي نو هازارد ټراینګل چې دی باید 45 میټرز لري د موټر نه کیدی. او بل کله چې تر 100 میټرو پورې ستاسو نظر نه لګیږي یا لید مو کار نه کوي نو په هغه صورت کې باید تاسو فوګ لایټس استعمال کړئ. So meters are only mentioned 3 times in the whole theory test. It's 10 meters, that's how far you should park your vehicle from the junction. Then 45 meters, that's how far you put the hazard triangle when your vehicle breaks down. And the third one is 100 meters. When your visibility is less than 100 meters, that's when you can use fog lights. So 10, 45 and 100 meters. So what's the nearest you may park to a junction? What That's does this 10 sign meters. mean? No motor vehicles. What does this sign mean? No through road. No motor vehicle. End of bus lane. No through. End of motorway. End of bus lane. End of motorway. What does this sign mean? That's end of motorway. Easy one, end of a motorway. او که دغه ساين وي بغیر د دې سرې پټې نه نو د دې معنا دا ده چې مخکې موټروي شروع کیږي ښه. چې کله دا سور خط ونه لري معنا دا ده چې موټروي شروع کیږي او که دا سور خط ولري مطلب دا ده چې موټروي ختم شه. وقتی که همی ساين بیاید همی خط سرخ معنیش چیست که موټروي خلاص شد و اگر بغیر از بیاید بغیر از خط سرخ معنیش چیست که موټروي شروع There's been a collision. How can you help a driver who's suffering from There's been shock? a collision. How Reassure can you them help a driver who's confidently. suffering from shock? Offer them a cigarette. Reassure them confidently. Ask who caused the incident. Offer them a cigarette. Give them a drink. Ask who caused the incident. Give them a drink. There's been a collision. How can you help a driver who is suffering from shock? حادثه شوې ده تاسو څنګه کولی شئ چې یو کس یریدلی وي یا ټکان خوړلی وي تاسو څنګه کولی شئ چې هغې سره کمک وکړئ. کسی که ترسیده باشد در حادثه چطور میتونین کتشون کمک کنین؟ باید برایشان حوصله بدین. reassure them confidently باید حوصله ورکړئ. What should you check before you start a journey in foggy weather? What should you The check windows before and you lights start are a clean and journey in clear. foggy weather? The radiator has enough The windows are clean antifreeze. and clear. You have a warning Radiator has triangle in the enough vehicle. antifreeze. You have a mobile phone with you. Triangle in the vehicle. You have a mobile phone with you. What should you check before you start a journey in foggy weather؟ دینه مخکې چې په ګرد یا غبار کې سفر شروع کړئ نو باید څه شی وګورئ؟ Thank you Anjo. Thank you Jamshid. The windows and lights are clean and clear. باید موږ وګورو چې شیشې او لایټونه د موټر پاک صفاوي او
Park Safavi, Parkvi or Safavi. Clean and clear. What does this sign mean? End of motorway. What does this sign Free mean? recovery ends. End of motorway. End of restriction. Free recovery ends. Lane ends ahead. End of restriction. Lane ends ahead. What does this sign mean? This sign someone know? End of restriction. Oh, thank you, Anjo. That's enough. That's enough. Thank you. End of restriction. The ممانعت ختمېدل یا د څه شي نه چې منع شوي هغه ختم شو. د دې څه معنا ده؟ ګوره ښه، کوم ځای کې هم چې روډ ورکس وي، د روډ ورکس چې کوم ځای کې وي هلته دغه ساین وي. زه به دا تاسو ته ایکسپلین کوم چې بیا مو د یاده ونوځي. کله هم چې هم روډ ورکس وي نو هلته د روډ ورکس ساین څه شو؟ روډ ورکس. اوکې، کله هم چې روډ ورکس وي هلته دا ساین وي، او چې کله هم په سړک باندې روډ ورکس وي هلته موږ د یو څه نه څه شي نه منع کړي یو. لکه مثال چې کوم ځای کې کار په سړک روان وي، آیا هلته موږ د کو نارملی په سړک باندې 30 مایله پر اور سپیډ وي، خو چې کله په سړک باندې کار روان وي نو تاسو به کتلی وي چې هلته د موټر سرعت راکم کړی وي، د 30 په ځای شل کړی وي یا 10 کړی وي، خو سپیډ یې راکم کړی، یعنی مونږ یې د یو شي نه منع کړی وي. او یا چې کله په سړک باندې کار روان وي کو 2 لینه وي نو اکثر به تاسو کتلی وي چې یو لین بند کړی وي، نو مونږ ته یوازې د یو لین اجازه را کړی وي او د بل لین نه مونږ منع کړی یو، نو دا یو ممانعت شو، مونږ یې منع کړی یو. او کم ځای کې چې دا د کار ساحه ختم شي، کم ځای کې چې د کار ساحه ختم شي نو هلته دا ساين راځي، نو هلته دا اینډ ساين راځي. د کار په شروع کېدو ځای کې دا ساين راځي او کم ځای کې چې کار ختم شي هلته دا ساين راځي. نو معنا دا چې کم ځای کې دا ساين وي، معنا دا سو چې هلته هغه کم ریسټریکشن شو، کم شي نه چې موږ منع کړی وي، یا کو مثال موږ ته ویلو چې د 30 په ځای یا په 20 کې لاړ شي نو هغه ممانعت نور ختم سو. مطلب دا چې دا ساين موږ ولیدو نو دا غي نه وروسته موږ ضروری نه ده چې موږ په 20 کې لاړ شو، موږ کولای شو چې څا نورمال د سړک سپیډ یا ماغه کې لاړ شو، یا کو یو لین بند کړی وي نو د دې ساين نه وروسته هغه لین چې دی هغه واپس کولاویږي. end of restriction د ممانعت ختمېدل. پوه شئ په دې باندې د کم ځای کې چې روډ ورکس وي د هغې په سټارټ کې دغه ساين راځي، او کم ځای کې چې روډ ورکس ختم شي هغې ته دا ساين راځي. end of What does restriction. fuel efficient driving achieve? Increased exhaust emissions. Driving achieve. Increased fuel consumption. Exhaust emissions. Damage to the environment. Fuel consumption. Improved road safety. Damage to the environment. Improved road safety. What does fuel efficient driving achieve? Fuel efficient هغه ډرایوینګ کم کې چې د موټر مصرف کم وي هغې ته fuel efficient driving وي. که موږ fuel efficient driving کوو موږ څه حاصلولی شو؟ fuel efficient driving په اسانه الفاظو کې ښه ډرایوینګ، موږ چې ښه ډرایوینګ وکړو موږ څه حاصلولی شو؟ thank you Anjo. improved road safety. په سړک باندې با خوندیتوب وي، مطلب په سړک باندې با خطر کم وي. سوال است که وقتی که ما خوب درایوینگ میکنیم چی حاصل کرده؟ میتونیم در سرک تامین میباشه، خطر نمیباشه. نه؟ You're turning left from a main road into a side road. What should you do if there's a pedestrian on the pavement waiting to cross the side road? Wait and give way to the pedestrian. Sound your horn to let the pedestrian know you're there. Carry on turning into the side road. Flash your lights to encourage the pedestrian to cross. Flash your lights to encourage the pedestrian to cross.
You're turning left from a main road into a side road. What should you do if there is a pedestrian on the pavement waiting to cross the side road? تاسو غواړئ د غټ سړک نه چپ طرف ته وړوکی سړک ته تاو شئ، هلته خلک ولاړ دي پیدل، تر څو د سړک نه واوړئ، نو باید تاسو څه شی وکړئ؟ باید څه شی وکړئ؟ باید ورته اجازه ورکړو تر څو د سړک نه هغې واوړي. Wait and give way to the pedestrian. باید ودرېږو او اجازه ورکړو پیاده‌روي ته. Wait and give way to the pedestrian. You're on a road that's only wide enough for one vehicle. What should you do if a car is coming towards you? Force the other driver to reverse. Pull into a passing place if your vehicle is wider. Pull into a passing place on your right. Pull into a passing place on your left. Pull into a passing place on your left. You're on a road that's only wide enough for one vehicle. What should you do if a car is coming towards you? تاسو په داسې سړک باندې یاستئ کم کې چې یو موټر ځایږي. ګوره مخکې مغه سوال راغلی و سنګل ټریک روډ، دلته یې ویلي دي wide enough for one vehicle، چې خالي دغومره کولاو وي چېرته چې یو موټر ځایږي. سنګل ټریک روډ او دا یو معنی شوه. هماغه سوال دی خو په بل تلفظ کې راوستی دی. What should you do if a car is coming towards you؟ په داسې صورت کې باید څه شی وکړئ چې مخامخ ته موټر را روان وي. Pull into a passing place on your left. کم د تیریدو ځای چې چپ طرف ته وي باید هلته موږ ودرېږو. Pull into a passing place on your left. زه به تاسو ته تصویر وښیم تر څو په یاد مو پاتې سي. Passing place on your left. ګوره ښه دغې ته passing place وایي. دغسې کم ځای کې چې سړک وي او دوه موټرې پکې نه ځایږي او مخامخ نه موټر را روان وي، باید موږ څه شی وکړو؟ باید په passing place کې ودرېږو. Pull into a passing place on your left. اوس دا مو په یاد ولرئ، کو کله په سوال کې دا لیکلی وي چې پاسینګ پلیس ښي لاس ته وي، نو په هغه صورت کې باید موږ څه شی وکړو؟ اوس که دغسې سوال راشي چې پاسینګ پلیس ښي لاس ته وي او تنګ سړک وي، نو په هغه ځای کې باید موږ څه شی وکړو؟ چاته د دې سوال جواب شته؟ If a question comes that there is a passing place on the right, what should you do? Do you know what the answer would be? And if there is an oncoming vehicle? تنګ سړک دی خو پاسینګ پلیس ښي لاس ته دی، نو په هغه وخت کې باید موږ څه شی وکړو؟ باید د پاسینګ پلیس مخامخ ودرېږو، ځکه د ښي لاس پاسینګ پلیس خو موږ نشو استعمالولی. ګوره که دغسې سړک وي پاسینګ پلیس ښي لاس ته وي، نو په هغه صورت کې باید موږ څه شی وکړو؟ باید د پاسینګ پلیس مخامخ ودرېږو تر څو هغه مخامخ نه چې موټر راځي هغه پاسینګ پلیس ته نوځي او بیا موږ کولی سو چې تیر سو دی. او که پاسینګ پلیس چپ طرف ته وي، نو په هغه حالت کې باید موږ پاسینګ پلیس ته نوځو تر څو مخامخ نه چې موټر را روان دی هغه موږ نه تیر شي. د ښي لاس پاسینګ پلیس موږ نشو یوز کولی، ځکه یو کې چې موږ ډرایوینګ کوو موږ یوازې په لیفټ سایډ ډرایوینګ کوو، نو موږ یوازې د لیفټ سایډ پاسینګ پلیس یوز کوی شو. د رایټ هینډ سایډ پاسینګ پلیس چې دی هغه د مخامخ نه چې کوم موټر راځي د هغې دپاره دی. What does this sign Pull mean? into a passing place. Level crossing. What does this sign Beware of trains. Level crossing. Beware of trams. Beware of trains. Tourist attraction. Beware of trams. Tourist attraction. What does this sign mean? This sign څه معنا ده؟ ګوره چې څومره هم براون ساینونه دي، براون ساینونه ټول د ټوریزم دپاره دي، چې څومره هم براون ساینونه دي هغه ټول د ټورست دپاره دي. ښه نو دا دی tourist attraction. Traffic officers operate on motorways and some primary routes in England and Wales. What are they authorized to do? Stop and arrest drivers who break the law. Issue fixed penalty notices. Repair broken down vehicles on the motorway. Stop and direct anyone on a motorway. Stop and direct anyone on a motorway. Traffic officers operate on motorways and some primary routes in England and Wales. What are they authorized to do? The traffic officerان چې دي څه صلاحیت لري؟
څه قانوني صلاحیت لري ګوره ټرافیک افیسر چې دی تعالی فاین نشي درکولی دی نه څه پینلټي درته ایشو کولی شي دی یوازې تا سره کومک کولی شي تا ودروي شي او تا سره کومک کولی شي ډایرکشن درته درکوي شي فاین او پینلټیز نشي درکولی stop and direct anyone on motorway When are you not allowed to sound your vehicle's horn? At any time in a built-up area. Between 11:30 p.m. and 6 a.m. on any road. Between 10 p.m. and 6 a.m. in a built-up area. Between 11:30 p.m. and 7 a.m. in a built-up area. Between 11:30 p.m. and 7 a.m. in a built-up area. When are you not allowed to sound your vehicle's horn? کله تاسو اجازت نه لرئ چې د موټر ارن استعمال کړئ between 11:30 and 7 a.m. in a built-up area د شپې 11 نه تر سهار 9 بجو پورې کوم ځای کې چې کورونه وي built-up area residential area built-up area means residential area کوم ځای کې چې کورونه وي خلک اوسېږي هلته د 11 نه تر 9 بجو پورې او کو سوال دا چې راشي when are you allowed to sound your vehicle's horn کله تاسو اجازه لرئ چې تاسو د موټر ارن استعمال کړئ نو بیا به څه جواب وي then what would be the answer if a question comes when are you allowed then what would be the answer does anyone know when are we allowed what would be the answer it's 7 a.m. to 11:30 p.m. when are we allowed from 7 a.m. to 11:30 p.m. برعکس بله ګوره د شپې 11 نه سهار 9 بجو پورې اجازت نه لرو د سهار 9 بجو نه تر شپې 11 پورې بیا اجازت لرو So we are allowed from 7 a.m. to 11:30 p.m. and then from 11:30 As you approach the roundabout, there's a sign showing a single white bar on a green background. What does this sign tell you? The roundabout is 50 yards ahead. Give way at the roundabout. The roundabout is 100 yards ahead. There are chevrons on the roundabout. There are chevrons on the roundabout. As you approach the roundabout, there is a sign showing a single white bar on a green background. What does this sign tell you? دغه sign څه معنی لري؟ همین sign چی معنی داره؟ معنیش ایست که roundabout یا exit 100 گز دور است. دې څه معنی ده چې roundabout 100 گزه مخکې دی. The roundabout is 100 yards ahead. وګوره دلته مونږ وګورو ګوره دا یو سپین خط دی. کو دا 2 وي نو د دې څه معنی شوه چې 200 غزه کو دا 3 وي 300 غزه نو چې څومره دا سپین خطونه هماغومره کو یو وي 100 غزه 2 وي 200 3 وي 300 غزه په سنگل کیریج وی ډوال کیریج وی کې چې دی دا گرین وي ښه گرین ساين وي وایټ بار لري په موټر وی کې چې دی دا بیا بلو ساين وي په موټر وی باندې عمدغه چې دی بلو ساين دی خو زه به تاسو ته عکس وښیم چې په ذهن کې می تاسو نه هیر نشي okay let me see if I yeah see دغه وګورئ په موټر وی باندې دغه بلو وي ښه What does this sign so mean? the roundabout is 6 roads converge. What does this sign mean? Risk of ice. 6 roads converge. Place of historical interest. Risk of ice. Multi-exit roundabout. Historical interest. Multi-exit roundabout. what does this sign mean this is an easy one risk of ice You're driving on an open road in dry weather.
What distance should you keep from the vehicle in front? Dry weather. What 1 distance car should you length. keep from the vehicle in front? 2 car lengths. 1 car length. 2 meters. 6 feet 6 inches. A 2-second time 6 gap. feet 6 inches. A 2-second time gap. You're driving on an open road in dry weather. What distance should you keep from the vehicle in front? کله سي سړک وچ وي باران نه وي څومره فاصله باید مخکې موټر سره موږ وساتو 2-second time gap. If it's raining or if the road is wet, it's 4 seconds. When it's icy, it's 20 seconds. Guys, do you know how many seconds when you're driving on an icy road? کله چې سړک لوند وي نو څومره چې واوره شوې وي 2 سکنډه فاصله باید موږ وساتو On an icy road, how many seconds? Icy road, how many seconds? په icy road باندې Oh, Ramizin, well done. It's 20 seconds on an icy road. کله چې سړک باندې واوره وي 20 سکنډه دی ښه It's 20 seconds on an icy road. په سړک باندې چې واوره وي 20 سکنډه دی okay 20 seconds is not 10 seconds guys it's 20 second 20 سکنډه less second نه Hello Remy did you pass your test isn't it so it's a 2-second time gap no it's not 10 it says 10 times of the normal it says 10 times of the normal it's not 10 seconds it says 10 times of the normal آلته چې دی هغه 10 چې ویلي دی هغلته ویلي دي چې د نارمل لس چنده د نارمل لس چنده ویلي دي ښه 10 times of the normal د نارمل لس چنده نارملی موږ 2 سکنډه ساتو 2 سکنډه نو د نارمل لس چنده څه معنا شوه چې د 2 multiply by 10 نارملی خو 2 سکنډه نو د نارمل لس چنده چې شو د 2 لس چنده څه راځي شل راځي At night, what does it mean if you see a pedestrian wearing reflective clothing and carrying a bright red light? You're approaching a traffic danger spot. You're approaching a slow-moving vehicle. You're approaching roadworks. You're approaching an organized walk. You're approaching an organized walk. At night, what does it mean if you see a pedestrian wearing reflective clothing and carrying a bright light? تاسو د شپې ډرایوینګ کوئ او یو پیډسترین ولیدو پیدروي چې هغې روښانه کپړې جامې اچولې دي او سور لایټ یې په لاس کې دی نو د دې څه معنا شو You're approaching an organized walk. Organized walk جلوس ته وایي تاسو چې دی یو جلوس ته کله چې په انګلینډ کې د شپې څوک جلوس کوي یا په سړک باندې وزي یو ځای یو ګروپ واک کوي نو باید هغې سور لایټ ولري یو کس باید شاته چې روان وي هغې روښانه جامې اچولي او سور لایټ یې په لاس کې وي تر څو ډریورانو ته پته ولګېږي چې مخکې جلوس دی او یا خلک روان دي You are approaching an organized walk. What's the speed limit on this road? Well done, Zaire. 30 miles per hour. Speed limit on this road. 40 miles per hour. 30 miles per hour. 50 miles per hour. 40 miles per hour. 60 miles per hour. 50 miles per hour. 60 miles per hour. What's the speed limit on this road? Yeah, it's a build-up area. So if it's a residential area, the speed limit is 30. کوم ځای کې چې کورونه وي هلته ساحه چې ده speed limit هلته 30 وي ښه 30 miles. Guys, if anyone got issue with the speed limits, please let me know and I'll explain that for you guys. Most welcome, Jigara. کو چاته هم په سپیډ لیمیټو کې څه مسله وي ما ته آخر کې رایاد کې زه به تاسو ته ایکسپلین کوم سلام Why do motorcyclists use dipped headlights in daylight? The rider is inviting you to proceed. To improve the rider's vision. So that the rider can be seen more easily. To stop the battery overcharging. To stop the battery overcharging.
Why do motorcyclists use dipped headlights in daylight? موټرسایکل سواران به ولې د ورځې هم روښانه د موټرسایکل لایټونه استعمالوي؟ ځکه د ورځې خو هغې ته ضرورت نه چې سړک وګوري که نه، نو بیا هم ولې هغې دا استعمالوي؟ تر څو نورې په اسانۍ سره ولیدلی شي. So that the rider can be seen more easily. تر څو نور د موټرسایکل سوار چې دی په اسانۍ سره ولیدلی شي. So that the rider can What should you do if the amber lights come on and a warning sounds while you're driving over a level crossing? Keep going and clear the crossing. Get everyone out of the vehicle immediately. Stop and reverse back to clear the crossing. Stop immediately and use your hazard warning lights. Stop immediately and use your hazard warning lights. What should you do if the amber lights come on and a warning sounds while you're driving over a level crossing? تاسو د level crossing د پاسه یاستئ او د خطر زنګ ووهل شي او د سره لایټونه لګیږي او بندیږي، نو باید موږ څه شی وکړو؟ باید څه شی وکړو؟ keep going and clear the crossing. ګوره دلته د داسې څه نه دي ویلي چې ستاسو د موټر څه شی خراب شوي. ډېره مننه جګره. نو باید موږ څه شی وکړو؟ باید موږ مخکې لاړ شو. ګوره که دلته یې څه شی ویلي چې زموږ د موټر څه شی موټر کې څه خرابتیا وي، نو بیا حتما موږ باید موټر پرېښی وی او ځان هم سیف کړی وی، خوندي کړی وی. خو چونکې دلته یې نه دي ویلي چې موټر کې هم څه خراب دي، نو باید موږ څه شی وکړو؟ What type of emergency vehicle is fitted with a green flashing beacon? Road gritter, doctor's car, fire engine, ambulance. Fire engine, ambulance. What type of emergency vehicle is fitted with a green flashing beacon? کوم قسم د emergency موټر چې دی هغې به شین لایټونه ولري. That's green. Green is, so all the slow moving vehicle will have amber light and doctor car will have green. So doctor's car. So doctor car green, all the emergency services blue, and all the slow moving vehicle amber. چې څومره هم کم سرعته موټر دی، که موټر چې سپیډ کمی د هغې زیړ، ډاکټر چې که موټر هغې شین، او څومره د ډاکټر نه بغیر چې څومره هم د ایمرجنسي موټر دی هغې به. You see these double white lines along the center of the road. When may you park on the left? When there are no yellow lines. To pick up or set down passengers. During daylight hours only. If the line nearest to you is broken. If the line nearest to you is broken. You see these double white lines along the center of the road. When may you park on the left? کله چې د سړک منځ کې دغه دوه سپین خطونه وي، کله کولی شو چې موږ چپ طرف ته موټر ودرو. په هغه صورت کې کله که موږ غواړو چې څوک د موټر نه ښکته کړو او یا څوک موټر ته موږ اوچت کړو، نو په هغه وخت کې کولی شو چې موږ دغلته ودرېږو. To pick up or set down passengers.